all these are TVs, all these are people who want to bring you. Wewe unajua ulikuwa na mke umeongeza mtoto. Wote wawili wako na mimba. Ati wote wawili wako na mimba. Unaendelea kuwafinya tu. But of course, yes, you know these two guys from one simple interview with the team from K24. Their video went viral and everybody started sharing the memes out there. They went for different interviews, but when they came to our TV show, I promised them that, you know what, I will give them a motorbike each and put them on a TV advertisement, all right? The TV advertisement has not come through yet, but the team from Abson Motors were one of our greatest people who listen to us and watch us, said, you know what, why not? Let us bring to them the best motorbikes in the country, and that is why today we have Haojin. Say many Haojin. Piki ni? Haojin. So the team from Haojin decided that, you know what, they will honor the promise that they made to make sure that they do what? They deliver the two motorbikes to these amazing people. Wewe ulikuwa umesema ukipata pikipiki utafanyia nao nini? Utachapa kazi. Utatoka kwa mambo yako ya kusomba maji. Sauti msioka ni nini leo? Hiyo lazima nitoke ndani. Utatoka sasa ni kubeba watu ama? Sasa ni kubeba watu, si kubeba maji. Yeah. Wewe mwenyewe unajua kuendesha pikipiki? Najua. Leo tukitoka na hii pikipiki ni kuenda nayo paka nyumbani. Paka nyumbani. Yeah. Wewe tayari unafanya kazi ya pikipiki? Niko kazi ya pikipiki na biashara inaendelea na kufanya nayo ile ya saluni. Ya saluni na kinyozi. Na nakumbuka uliniambia unashuka wa mama. Yeah. So sasa hii utaongeza kwa stock yako ya pikipiki. Nitaongeza kwa stock ya pikipiki. Na utaambia team Haojin namna gani? Turudishia shukrani na watu wengi waangalie hii team kununua pikipiki hapo. Wainue kampuni, kampuni inunue, waimprove. Wewe pia hii sasa usiendeshe, tunajua ndio umeoa sasa. Okay? Bibi anakutaka. Sasa mambo ya kwenda kubeba wasichana wengine na pikipiki yako utawacha. Unanisikia? Kwa sababu pikipiki ni gani sasa? Haojin. Sema Haojin. Haojin unaiona pale mtaani? Naiona iko mpya. Okay, sawa. So hebu baada hata siku anayosema nani anachukua gani? Unapenda kala gani? Mimi nimependa hii. Umepanda hii na wewe umependa hii. Utachukua hii ya red. Oh, ya danger. Yeah. Kwa sababu ya danger utachukua hii ya red. So another great moment for us here from the team of Abson Motors, the makers and the people who assembles Kenya's #1 motorbike, that is Haojin. Guys, we thank you so much team Haojin, and if you are in the motorbikes industry, go check out Haojin motorbikes and see what they are able to do. So hapa sasa itakuwa ni hebu vai va kitu mpya. Va kitu mpya, va Haojin. Alafu najua wewe ni Mkamba na hii sasa hii colors inaingia na wewe sana. Ndio. Sasa wewe kwanza sasa hii baada hata uvai vaa nini helmet. Weka helmet. Kichwa ni ndogo paka. Kama hii ukienda kwa kinyozi unanyonga watu kama njugu hivi. Kichwa ya vaa tu. Kichwa mkubwa. Kichwa mkubwa na kwa uvai helmet. So the team from Haojin also pushes for road safety, and all Haojin motors come with these helmets, definitely. And this is a new beginning for these other two people. When you get a chance to get and make a difference in people's life, go out there and make it out. So from the team from Haojin, remember Haojin is also the team that sponsored Lolani Kalu, who is their brand ambassador. Please, Lolani Kalu. Lolani Kalu. Karibu sana. Lolani Kalu is the brand ambassador for Haojin. You remember we also met here during our show na ilikuwa ni safi sana.
Habari ya masiku Lolani? Salama. Mimi ndo nakuoji leo. Hujambo? Niko salama. Hapa kunaendelea nini hapa na watu wote hawa? Leo huyu alikuwa apange kufinya huyu, hakufinywa. Leo tumewaletea pikipiki za haujini. Wewe mwenyewe unaendeleaje? Sawa kabisa. Tangu safari yetu nini? Show inaendelea? Inaendelea vizuri. Mambo shwari. Ni kionjo tu lakini tuna mengi yanayokuja. Asante sana. Asante. Thank you so much. Tutakuwa tunakuwa na sijui kama utanipa nafasi ni muulize swali. Utawaoji wote baadaye. Wacha tumalize alafu kisha nitakuita. Asante Lolani Khan. Sasa kwa mara nyingine finya mkono ya mwenzako kihaujini. Hiyo sasa wacha wasimame hapo. Piga picha moja safi. Very very nice. Come in the middle, Very, please. very Come in the nice. middle. Songa hivi. Songa huku katikati. Thank you. Like that. Yeah. Sasa bako kihaujini. Amazing. That's nice. Mfinye mkono. Go in the middle. Msioka. Waende pale nyuma so that I can be able to get the brands. Haujini pia inakuja na tochi. Yes. Mambo ya stima waache. Mambo ya stima. Hawaachie watu wa stima sasa. Mambo ya stima. Waachie watu wa stima. Watafute tochi ya Haujini. Ama wafanye nini? Thank you guys so much. I now want to give it all back to the amazing online team that is here to have personal interviews with each and every single one of them. Karibuni sana team online. I appreciate you guys. Thank you for always coming through to make sure that any information gets out there for everybody in Kenya to see. Online mbele, online milele. Si ndio? Thank you so much. Asante sana. This is Jalango TV and this is Heavy J Baba. Maisha yanabadilika. Hebu nikusikie. Twende kazi. Perfect. Naam, sasa hebu niambie kwanza huu usuli wa uhisani. Yaani huu uhisani ambao unafanya. Una feel vipi wewe kama mhisani ambao unajulikana kufanya mambo ya charity na ya kuwatoa nje ambao wanapata tabu? Mimi hata sio mambo na kufilaji. Katika maisha mimi bado naamini jirani wako akifurahia wewe unafurahia zaidi. Usiwe ukiwa nayo unakula peke yako. Na ndio timu ya Absol Motors pia wameonyesha kabisa kuwa sio mambo yao tu. Hao pia wako na jamii, wanafanya kazi pamoja na jamii, na ndio kwa sababu wameamua kubadilisha maisha ya ndugu hawa wawili. Ndio. Sasa kwa hivyo partnership yenu iko vipi hasa na Absol Motors? Ama kweli nikisema tuko na partnership nitakuwa nadanganya. Ni wahisani, watu wenye roho safi ambao walikuwa na watch interview wakasema nimeahidi hawa watu wawili pikipiki. Nilikuwa ninunue pikipiki mimi mwenyewe, lakini wakaniambia mbona ushtuke mambo ya pikipiki, hata ukitaka 10 tutaleta tu, kwa sababu ni kazi nzuri umeifanya. Ndio hizi pikipiki unaziona hapa, 2 mpya kabisa. Na unaonaje future, pengine na wewe mwenyewe utapenda pikipiki? Mimi mwenyewe nataka uje na pikipiki kazi. Niko na kampuni yangu inaitwa Leta ni courier ambayo inabeba mamizigo hapa na pale. Na sasa labda pikipiki zangu 5 ambazo zinakuja zitakuwa ni haujini tu. Asante. Basi ndio hivyo, haujini ndio yenyewe. Kwa niaba ya wote walioshiriki, haujini ndio yenyewe, ndio mambo yote, ndio ngoma ya jiji. Asante sana. Thank you. Naam bwana, hebu tuambie unaitwa nani mbali na kufinya? Naitwa Aaron Asiba. Mimi ndio Finyaman. Okay. Yeah. Finyaman. Sasa unafeel vipi leo kuhusiana na haya yote ambayo yametendeka kwako? Na feel vizuri kwa sababu maisha inaendelea kubadilika. Kwa hivyo na feel nikiwa kama mtu. Na wewe utafanya vipi kuwasaidia wengine hasa hivi una mtambo kama huu? Na waelezea wajipee moyo, hata nikiwa naendesha nikipata mwingine kwa barabara namsaidia na mbeba. Na wewe kijana unaitwa nani jina lako kamili? Mimi naitwa Okay. Hebu tueleze kuhusiana na vile umehisi vipi leo kupata mnyama huyu kutoka Absol Motors? Kwangu mimi ni furaha kubwa sana kwa sababu sikuwa sasa hizi nimepata ajira mpya sasa kwa maisha yangu.
sitakuwa nikifanya zile kazi nilikuwa nazifanya hapo awali za uchovu mwingi. Nitakuwa naweza kujitegemea katika maisha. Asante sana. Nakumbuka kila mahali ulipo na wewe hapo kijana ama mzee, kumbuka kuna Upson Motors ambayo ina mpaka mpango walipa mdogo mdogo. Kwa hivyo usifedheheke, kuja Upson Motors na upate hustle yako. Sawa. Haya, cheki.